Welcome to Blue Stars Higher Secondary School students. In today's subject is Science in Biology Part, Class 8 Standard. Dear students, in today's class we are going to see about reaching the chapter 10, reaching the age of adolescence. Already we are learnt some of the topics from this chapter. In today's class we are going to discuss about remaining last three subtopics. Let's see that. Already we are learnt many of the subtopics. What are the subtopics? First one is adolescence and puberty and changes at puberty and secondary sexual characters and role of hormones in initiating reproductive function, reproductive phases of life in humans, how is the sex of the baby determined, role of hormones in completing the life of the history of insects and frogs, reproductive health. In today's class, we are going to see about last three subtopics: hormones other than sex hormones, and role of hormones in completing the life history of insects and frogs, and last one is reproductive health. Okay, students. Hormones other than sex hormones. Okay, students. The hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. The pituitary is attached to the brain. That is the master gland of the human body. And apart from pituitary, there are other endocrine glands in the body, such as thyroid, pancreas, and adrenals. These are all ductless gland, that is the endocrine glands. Then there is the human body, that is the endocrine glands. This is the pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, and ovary in female, then testes in male. Okay, student, these are the ductless gland or endocrine glands. First, adrenal gland. The adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Adrenals also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமோஷ்னல் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து இந்த அட்ரினல் கிளாண்டில் இருக்கிற ஹார்மோன் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகேங்களா? The adrenal gland produced adrenaline hormone. That hormone control emotional and angry and embarrassed or worried. These activities controlled by adrenaline hormone. Then growth hormone. Growth hormone is produced from thyroid gland. This thyroid gland and adrenal secrete their hormones when they receive orders from pituitary through its hormones. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மாஸ்டர் கிளாண்ட் ஆர்கன் வந்து என்ன பிட்யூட்டரி. இந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் வந்து அதோட ஆர்டர் தான் வந்து என்ன பண்ணும், இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட் அண்ட் தைராய்ட் கிளாண்ட் அண்ட் பேன்க்ரியாஸ் இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆர்டர்ஸை வந்து என்ன பண்ணும், ஃபாலோ பண்ணும். ஓகேங்களா? தென் through the hormones, pituitary also secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. Actually வந்து இந்த growth hormone is produced from pituitary gland, that is a master gland. That master gland in controlled all the endocrine glands. Then goiter, this is the diseases goiter and diabetes. First the goiter எதனால வரும்னா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து செக்ரீஷன், அதாவது ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஓவரால் வந்து கரெக்டாக வந்து செக்ரீட் பண்ணலைன்னா வந்து இந்த மாதிரி காய்டர் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஹியூமனுக்கு. தென் டயபிட்டிஸ், அதாவது இன்சுலின் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா, அதாவது ஒரு கரெக்டான லிமிட்டட் குவான்டிட்டி வந்து செக்ரீட் ஆகலைன்னா இந்த டயபெட்டிஸ்ன்றது வந்து என்ன பண்ணும், ஹியூமன்ஸ்க்கு வரும். ஃபர்ஸ்ட் goiter, the disease of the thyroid gland.
In this disease, the thyroid gland is not producing the hormone thyroxine. Then diabetes, when pancreas is not releasing the hormone insulin in insufficient quantities, it is known as diabetes. This diabetes problem is most of the at the age of old peopleக்கு தான் வந்து இது வந்து அதிகமாக வரும். அதாவது இந்த லாஸ்ட் இயர் ஸ்டேட்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஏஜ், அதாவது நார்மல் ஏஜ் பீரியட் இருக்க பீப்புளுக்குமே வந்து இந்த டயபெட்டிஸ் என்ற ப்ராப்ளம் ரொம்பவே அதிகமாக வந்து வரும். ஓகேங்களா? தென் ரோல் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இன் கம்ப்ளீட்டிங் தி லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்ஸ். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கணும்னு கிடையாது. ஓகேங்களா? இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தான். ஸோ அப்போ அந்த ஆல் தி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹேவ் chromosomes and hormones. First, metamorphosis. This metamorphosis in insects is controlled by insect hormone. இந்த மெட்டமார்போசிஸ் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, இந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்செக்ட்ல நடக்கும். இது எதனால நடக்கும்னா, அது ஒரு ஹார்மோன், அதாவது ஒரு இன்செக்ட்ல இன்செக்ட் பாடியில் இருக்க ஒரு ஹார்மோனால தான் இந்த மெட்டமார்போசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது. Then in a frog it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. Then the thyroxine production requires the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing doesn't contain sufficient iodine, the tadpoles can't become adults. Then metamorphosis. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. The adult frog lays eggs. The eggs grow into tadpole, which is divided into early and late tadpole. The late tadpole then grows into adult frog. The larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டமார்போசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஃப்ராகோடைய இயர்லி ஸ்டேஜ், அந்த இயர்லி பர்த், அந்த பர்த்துக்கு அப்புறமா அதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்போல். டேட்போல் மீன்ஸ் அதுக்கு என்ன இருக்கும், அதோட கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் ஃபிஷ் மாதிரி என்ன பண்ணும், ஸ்விம் பண்ணிக்கிட்டே போகும். ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ராக் வந்து என்ன இருக்கும், லெக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஆனால் வந்து அதோடைய ஏர்லி ஸ்டேஜில் என்ன இருக்கும், அது என்ன பண்ணுன்னா ஸ்விம் பண்ணிட்டு போகணும். அந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து டேட்போல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எதனாலனா அதோடைய தைராய்டு கிளாண்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற தைராக்சின்ற ஹார்மோனில் தான் இந்த ப்ராசஸே வந்து நடக்கும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தென் இந்த மெட்டமார்போசிஸ் என்ன ஸ்டேஜ்னா, ஆக்சுவலாக அந்த லார்வா இன்டூ அண்ட் அடல்ட், அந்த லார்வாவிலேருந்து அந்த அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும், நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கணும். அந்த சேஞ்சஸ்க்கு பேர் தான் என்னது, மெட்டமார்போசிஸ். Okay students, then last subtopic, reproductive health. First, the physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. To keep the body healthy, every human being needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. This is essential for growth of the body. Then nutritional needs of the adolescents. The nutritional needs is a must for all the human being. Avoid fast food. The adolescence is the stage of rapid growth and development. The diet for an adolescent has to be carefully planned. The diet must be balanced diet. The iron-built blood and iron-rich food such as leafy vegetables, jaggery, meat, etc. are good for adolescents. ஆக்சுவலாக வந்து adolescents அந்த 11 to 19 years அந்த பீரியடில் என்னென்ன மாதிரி ஃபுட்டு எடுத்துக்கணுன்றது இருக்குது. ஓகேங்களா? பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஈட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ த நியூட்ரிஷனல் நீட்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட் ஃபார் பேலன்ஸ் டயட் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங் ஹெல்த். தென் பேலன்ஸ் டயட், the meal which includes protein, carbohydrate, fats and vitamins in required proportions is known as balanced diet. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் டயட், இப்போ நம்ம மீல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், கம்மியாக தான் எடுக்கணும். ஏன்னா அதில் வந்து மீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட்டாக தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். பட் இந்த ரொட்டி, தால், மில்க் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஏ பேலன்ஸ் டயட். ஃப்ரூட்ஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட்.
ஸோ நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டு எல்லாமே என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொன்றுத்திலும் லிமிட்டடாக தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எடுத்துக்கணும். ஃபார் இன்ஃபேன்ட்ஸ் மதர்ஸ் மில்க் ப்ரொவைட் ஆல் தி நரிஷ்மெண்ட் தட் தே நீட். இது எல்லாமே எசென்ஷியல் ஃபார் லிவிங். தென் நெக்ஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட். இப்போ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஓவரால் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் டிடன்ட் டேக் vegetables and fruits. Most of them ate packet food and pizzas and fast food items. So these fast food items they must avoid because that is a good for adolescents health. The chips and packeted or tin snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. Then personal hygiene. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த அடலசன்ஸ் பீரியட்ல நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து அன்ஹைஜீனிக்காக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பர்சனல் ஹைஜீனிக் அப்படின்றத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எவ்ரி டே வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹாவ் டு பாத் அட் லீஸ்ட் ஒன்ஸ் எவ்ரி டே. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ இட் இஸ் மோர் நெசசரி ஃபார் தி டீனேஜர்ஸ் பிகாஸ் தி இன்க்ரீஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் மேக் தி பாடி ஸ்வெல்லி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்வெட் அண்ட் செபேஷியஸ் கிளாண்ட்ஸோடைய ஒர்க்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், எவ்ரி டே வி ஷுட் bath at least once every day. So that is necessary for adolescents. All the parts of the body should be washed and cleaned every day. If cleanliness is not maintained, there are changes of catching bacterial infection. So நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணலன்னா some infections then physical exercise. Physical exercise also is a must for human health. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. இப்போ most of the peoples we will do என்ன பண்றாங்க, every time sitting in the front of the TV and eat chips and eat snacks. அப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் வாக்கிங், பிளேயிங், இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். தென் ஹெச்ஐவி. த ஹெச்ஐவி இஸ் ஏ மோஸ்ட் incurable disease deficiency. HIV means human immunodeficiency virus. That is, AIDS is caused by the dangerous virus in HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the injected mother through her milk. The virus can also be transmitted through a sexual contact with a person infected with HIV. That is an incurable deficiency. Okay students, this lesson is over. In today's class, what are the subtopics we are learnt? Last 3 subtopics. First one is hormones other than sex hormones and role of hormones in completing life history of insects and frogs. The last one is reproductive health. What are the things we were learnt? First, endocrine glands. Endocrine glands are ductless gland. What are the ductless glands? Pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas and ovary and testes. These are the ductless gland. First, the thyroid gland. First, pituitary gland. Pituitary gland produced growth hormone that is useful for growing. Then thyroid gland produce thyroxine. Then adrenal gland produced adrenaline. Then pancreas produced insulin hormone. These are the endocrine glands produced hormones. Then metamorphosis. This metamorphosis process is presented in insects and frogs. Actually the overall in frog it is controlled by thyroxine. The metamorphosis process controlled பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the thyroxine hormone work. The thyroid produce thyroxine hormone. The thyroxine hormone controlled this metamorphosis activity. Then reproductive health.
and nutritional needs of the adolescents, then personal hygiene. Are you and physical exercise? Okay, students, the lesson is over. Then we will move classwork session. This is the classwork session. The subtopics are 1 marks, 2 marks, and 3 marks. First, fifth subtopic. This subtopic have two chooses. First one is in silk moth a larva becomes an adult by undergoes series of changes is called metamorphosis. Then which of the following is required for metamorphosis in frogs? Iodine. What are the options? Iodine, calcium, iron, magnesium. So the answer is iodine. Then fill in the blanks. Dash hormone is necessary for the normal growth of a person. What are the hormone? Growth hormone is necessary for the normal growth. So okay, where it is produced? This hormone produced pituitary gland. Then diabetes occurs due to deficiency of dash hormone. Diabetes எதனால வருதுன்னா the include அதாவது insufficient quantity of insulin hormone இது ரொம்ப கம்மியா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால this disease is come. Then dash glands are located above the kidneys. என்ன இருக்கு? Adrenal gland. Then dash hormone helps the body to adjust to stress. Which hormone? Adrenaline. Fill in the blanks. Thyroid, thyroxine hormone. Adrenal gland produced adrenal hormone. Pancreas produced insulin hormone. Male reproductive system produced testosterone. Female reproductive system produced estrogen. Then very short answer is here. Then the first very short answer is name of the hormone which prepares our body to face emergency situation like danger, fear, anger, or excitement. Also name the gland release this hormone. Which hormone? Adrenal hormone. This adrenal hormone where it is produced, which hormone it is produced? Adrenal gland secrete this hormone. Then one short answer. What are the characteristics of hormone? Hormones are secreted in small quantity by the glands. Then there are poured directly into the bloodstream. Then hormones are called chemical messengers. Already we are learnt role of hormones. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? என்ன ஆகும்? First the glands produced hormone. Then this hormone is released from glands. Then this hormone is mixed the bloodstream. Then hormone is travel the and produced target site glands. So the hormones are called chemical messengers. Then last subtopic reproductive health. This subtopic have 3 1 marks. Dash is a balanced food in itself. What are the options? Milk, amla, paneer, fish. So the answer is milk. Which of the following helps in the formation of blood? The answer is iron. Then which of the following disease is caused by a virus is called HIV? So the answer is AIDS. AIDS is caused by the HIV. Okay, students. In today homework is read and write your classwork in 2 subtopics. Write in your classworks from reaching the age of adolescence. Write பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் படிச்சிட்டு எழுதி பார்க்கணும். That's your homework today. Thank you students. Thank you for your cooperation.